Hi, good morning. Okay, so start ചെയ്യാം. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർ സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ. It is written as minus h cut square by 2m dou square psi by dou x square equal to I h cut dou psi by dou t. What is the meaning of this equation? What does this equation tells to us the behavior of the particle? It shows the spatial variation. That means this contains a term called dou square psi by dou x square. If we represent this expression in three dimensional, then the expression three dimensional represent it will look like this. And this represents Schrodinger's time dependent equation case of a if the particle is moving in a potential field. Okay, now this Schrodinger's equation or Schrodinger's specifically Schrodinger's time dependent equation, it tells us the behavior of the particles, or it represents the behavior of particles which is moving or which is under motion, or it says us that how the wave function of a particle changes corresponding to the variation in the position. That means variation in the xyz, അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ്, അത് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പേസ് വേരിയേഷൻ. ഇഫ് ദ spatial variation നടക്കുമ്പം how our wave function is changing. Similarly, correspondingly, how our wave function is changing in the course of time. അതായത് ടൈം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും സ്പേഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് how our matter or how our properties of our system changes. Okay, and Schrodinger's equation is a universal equation, or it is an equation used to solve any type of quantum system. Or using Schrodinger's equation, you can predict the future of a quantum system or a single particle. What is a quantum system? We can say it is a collection of quantum particles or matter waves. Okay, to understanding that, what is a classical system? In the classical system, if we have so many particles, classical mechanics പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കാം. How we solve the system of these particles, or how we predict the future of these particles, or how can we derive the equation of motion of the system, or equation of motion of a single particle in a collection of, say it is classical particles, or say it is the particles obeying Newton's law, or it is Newtonian particles. So for solving this, we apply if we apply Newton's second law for, we resolve for force in each of particles. അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിലും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ is equal to mass of that single particle into acceleration of that particle. By resolving the force of each particles by Newton's second law, we can at least reach the equation of motion of particle, or in whole we can reach what is the equation of motion of this system or this collection of particles. Similarly, that means at last we will get an equation of motion. That means consider that for a particle the displacement is given as some at square or some bt. That means by solving using Newton's second law, a classical system, the equation of a motion of a classical system can be derived, or the properties of a classical system can be derived using Newton's second law. Similarly, using Schrodinger's equation, we can derive the properties of a system of quantum particles or a single quantum particle or single matter wave. അതായത് നമുക്കിപ്പം എന്താണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാറ്റർ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ. കൺസിഡർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. Hydrogen atom contains a central proton and a electron revolving around according to Bohr model. Okay, now this is a system of two quantum particles, or system of two particles which shows, and both electron and proton shows dual behavior. So if we using Schrodinger's equation, we can derive the some expression for wave function of this particle. അതായത് ഈ സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will at last reach a wave function of this particle. So if we reach the wave function of this particle,
that means we are deriving the properties of this system. അതായത് psi നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? psi എന്ന് പറയുന്നത് using psi we can derive all the properties. We can derive what is the energy of the system, what is the momentum of system at some time t. Okay, so look at this. ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ psi ആണ്, because this equation is dependent on psi. So take, so what is the use of Schrodinger's equation is that we take a case, we take a quantum system. അതായത് നമുക്കറിയാത്തൊരു ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ. അത് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിലോ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസിൽ, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും, ഈവൻ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് Schrodinger's equation. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ shows the variation of wave function or the variation of properties of our particle with respect to time. So it is called Schrodinger's time dependent equation. Today we are going to derive, or we are going to learn, Schrodinger's time independent equation, or how the properties of the particles or the wave function of particles vary with respect to some positional change or some energy change. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ടൈം ടിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാറുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നു. സോ we are going to derive time independent. അതായത് നമ്മൾ ഒരു Schrodinger's സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കില്ല. സോ we are going to derive that one. Okay. സോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അനസ് റോഷൻ CH, Present, sir. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ, Present, sir. അനുഗ്രഹ്, Present, sir. അശ്വന്ത്, Present, sir. ധ്യാൻ. ധ്യാൻ ഇല്ല. ഓക്കെ. നദ, Sir. സഫ, Present, sir. സന, Present, sir. ജ്യോതിഷ്, Present, sir. കൈലാസ് നാഥ്, ഫറൂഖ്, മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഫറൂഖ് ഇല്ല. നീഹ ഷിരിൻ, നീഹില്ല. നിഖിൽ ദാസ്, Present, sir. പ്രണവ് രാജ്, Present. സായന്ത്. സായന്ത് ഓപ്ഷൻ ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. So today we are going to derive Schrodinger's time independent wave equation. So deriving that, initially we take what is the total energy of a power particle we are studying. നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്നു. We take a reference particle. That particle will show dual behavior according to de Broglie's wave concept. Then what is the total energy of that particle? We know total energy of a particle that moves in a potential field is given by total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Or we can say, what is kinetic energy? We know the expression of kinetic energy in terms of momentum as p square by 2m plus v. Take v as potential energy. Now we can reduce this expression as p square by 2m is equal to e minus v. Okay, or p square is equal to 2m into e minus v, or we will get that p is equal to root of 2m into e minus v. Okay, so എന്താണ് ചെയ്തത്? Initially we asked what is the total energy of a particle. Here we are our reference particle is a particle which shows dual behavior, or which obeys the laws of quantum mechanics. Okay, what is the total energy? Total energy is the sum of the kinetic energy and potential energy. What is the expression for kinetic energy in the terms of momentum?
we know P square by 2m plus potential energy V. Okay, now we get that using this expression, we get that P square by 2m is equal to E minus V. Then what is P square? Using this expression, we can simply say P square is equal to 2m into E minus V. That means momentum P can be expressed as root of 2m into E minus V, where E is the energy of particle, total energy of particle, total energy. V is the potential energy of particle, and m is the mass of the particle we are studying about. Okay, now keep this equation as, take this equation as equation 1. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വെക്കുക, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും. Now we are assuming that our wave function, that means wave associated with our particles, is in the form of a plane progressive wave. എന്താണ് de Broglie's wave concept? De Broglie's wave concept says that a wave is associated with every particle, or each particle will show some wave properties. Now, like we assumed in our first derivation or Schrodinger's first equation, similarly, we are also assuming that our corresponding wave or associated wave with this particle can be assumed as a plane wave or plane progressive wave. Then what is the equation of a plane progressive wave? We know equation representing, or wave equation representing a plane progressive wave was dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Okay, that means നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഓർ സിംപ്ലിഫൈ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് del square psi is equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Okay, del square is the Laplacian operator, or del square is equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Okay, so our plane progressive equation of a plane progressive wave can be written as this. Okay, അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മുടെ എന്താണ് de Broglie പറഞ്ഞത്? De Broglie said that a wave is corresponding, a wave is associated with each particle. Okay, similarly, so we assume that the wave corresponding to our particle, or the corresponding to the particle we are studying, is in the form of some plane progressive wave. Then what is the general equation of a plane progressive wave? It can be represented as some del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. What is u? We know wave in the part പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, u is the velocity of that wave. We use the velocity of that wave. So wave equation നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, when deriving the velocity of waves in a stretched string, you compared that expression with the wave equation. Wave equation ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ velocity of waves in a stretched string ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത്. Okay, then now what is the solution of such a wave equation? Okay, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. You also derived the solution of first order wave equation. So what is the solution of a three-dimensional wave equation? The solution of a three-dimensional wave equation is given by psi equal to some psi 0 e raised to I into some k dot r minus omega t. Okay, that means solution of a solution of a three-dimensional wave equation is given by psi equal to psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേവ് ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സച്ച് എ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് വൺ, del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Then what is the corresponding solution of this three-dimensional wave equation? It is given by psi equal to some psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Okay, ഈ k dot r നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് സമയം കളയണ്ട. Okay, this r is the position coordinate, that means position vector xi plus yj plus zk. k dot r നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം, ഇനി വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഈ k dot r വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇൻ യുവർ ഗൈഡ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് psi equal to solution of this equation as psi equal to psi 0 e raised to minus I omega t എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ for making it clear,
I write the full equation. Okay. Now the solution of this equation is in the form psi equal to psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Now differentiate this equation with respect to t two times. That means dou square psi by dou t square. നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ psi. Okay. Then we will get minus omega square psi. How? So differentiate our psi with t. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Just differentiate dou psi by dou t. We will get psi 0 e raised to I k dot r minus omega t into, then differentiate inside this exponential function. That means minus I into omega. അതായത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ, ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ചെയ്യുക. This is exponential function, so psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Then differentiate inside this exponential function. This k dot r have no dependent, it is not dependent on time t, so we only get minus I into omega t, minus I into omega. Similarly, dou square psi by dou t square equal to dou by dou t of dou psi by dou t, dou square by dou t square. The dou square by dou t square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, dou psi by dou t യുടെയും differentiated, t വെച്ച് differentiate in the function. So differentiate this whole function with respect to t. Then we will get again psi 0 e raised to I k dot r minus omega t into, again we have I minus I omega, again differentiating inside this exponential function, again we will get minus I omega. So at last we will get minus I omega into minus I omega. That gives I square omega. What is I square? I square is minus 1. So we'll get minus omega square into psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. What is this psi 0 e raised to I k dot r minus omega t? It is the psi. So we can write what, dou square psi by dou t square equal to minus omega square into psi. ഇതാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So this is how we differentiate twice our wave function psi with respect to t. Then we will get minus omega square psi. Dou square by dou t square equal to minus omega square psi. Now we resubstitute this expression in the dou square by dou t square minus omega square psi t. Now resubstitute our expression back to the original wave equation. D square by dou t square in the resubstitute our original wave equation to our original wave equation. Then what happens? That becomes del square psi equal to minus omega square by u square psi. അതെന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ 1 ബൈ യു സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫോർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈ. സോ ദിസ് അവർ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈ ബിക്കംസ് like this. Okay. Now what is this omega square by u square? What is omega? എന്താണ് omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Omega is the angular frequency of our wave, and angular frequency of wave is related to the frequency of wave as 2 pi mu. And what is u? U is the velocity of wave, and velocity of wave can be related to the frequency and the wavelength of this wave as mu into lambda. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. And the velocity of wave is the product of the frequency and the wavelength. Wavelength ന്റെ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വേവ്സിന്റെ പാർട്ടിലെ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ വേവ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മ്യൂ ലാംഡ ആൻഡ് ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 2 pi mu. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ ബിക്കംസ്, അതായത് ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് 2 pi mu all square by mu lambda square. It becomes 4 pi square by lambda square. Okay, അതായത് 2 pi square എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi square mu square. Here also we have mu square, so mu square denominator numerator കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So omega square divided by u square becomes 4 pi square by lambda square. Now we can substitute this expression to our wave equation as del square psi equal to
minus 4 pi square by lambda square into psi. Or our wave equation, we can reduce our wave equation to del square psi plus 4 pi square by lambda square psi equal to 0. Okay. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് we will get an expression like this. Okay. So നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തേ? Initially, we assume that the wave associated with our particle has a form of plane progressive wave. If it is a plane progressive wave, we can directly write the wave equation. Plane progressive wave ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് directly wave equation എഴുതാൻ പറ്റും. Now, what is the solution? Then we find out what is the solution of such a wave equation. Solution എഴുതി. Then some differentiating twice with respect to t, we reduced our wave equation to such a form. And this expression represent, or this wave equation represents a wave with some lambda. അതായത് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വേവിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സം ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തെല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആയിരുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി വി ഫൈൻഡ് the total energy of particles. It is purely classical mechanics. And then we assumed that our associated wave is a plane progressive wave. Okay, then equation of wave is a classical mechanical concept. All other things that we used is some sort of classical mechanics. Now we are injecting or applying some quantum mechanical concept. So according to de Broglie's wave hypothesis, what is the wavelength of a particle which has some momentum p? It is given by lambda is equal to h by p, or we can say h by 2 root of 2m into e by v. So അതായത് പിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാൻ പറ്റും. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്ത്. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ initially we done that what is the total energy of a particle? It is sum of kinetic energy plus potential energy. Using that principle, we said momentum of a electron or some particle can be represented in the terms of total energy and potential energy as p is equal to root 2m e minus v. So taking equation 1 or substituting equation 1 in our de Broglie's wave concept, we can write that lambda is equal to h by p, or lambda is equal to h by root 2m into e minus v. Or we can write lambda square equal to h square by 2m e minus v. അതായത് ഈ ഇക്വേഷന് ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2m into e minus v. Okay, now we substitute this expression for lambda square in our wave function that we have derived. നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 3. Now we are applying this de Broglie's wave concept or equation 4 into equation 3. So substituting equation 4 or the expression for lambda square in this equation gives us അതായത് ലാംഡ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈ ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് 4 pi square by h square into 2m into e minus v psi equal to 0. Look at this equation. Here we have lambda square no equation substitute. So what happens? Here in the denominator we have h square. Then this is 2m by e minus v is the denominator of denominator. That means here we have h square by 2m e minus v. So 2m into e minus v will go to the numerator part, and we can write for del square psi plus 4 pi square 2m into e minus v by h square into lambda. So when we substituting this expression for lambda square in our wave equation, our expression will become like this, or it is reduced to this form, or we can reduce this equation as നമുക്ക് equation ഒന്നും കൂടി reduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് del square psi plus multiply this 4 pi square inside the bracket, or just multiply this 2m outside of bracket. That becomes 8 pi square m by h square into e minus v
into psi equal to 0. Or listen to this, or give attention to this expression, 8 pi square m by h square. നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. 8 pi square m by h square. We can write this as 2 into 2 pi all square into m by h square. എഴുതാൻ പറ്റൂലേ? 2 into 2 pi all square, that means 2 into 4 pi square, that means 8 pi square. 2 into 2 pi all square is equal to 8 pi square into m by h square. Or we can write this equation as 2 into m divided by h square by 2 pi all square, or 2m by h by 2 pi all square. What is h by 2 pi? We know h by 2 pi is the reduced Planck's constant h cut. That h Planck's constant ആണെങ്കിൽ h by 2 pi represents reduced Planck's constant h cut. So this expression can be written as 2m by h cut square. Understand? So our wave equation now reduces as del square psi plus 2m by h cut square into e minus v psi equal to 0. Okay. And this is the Schrodinger's time independent wave equation. ഇതാണ് the Schrodinger's time independent wave equation. Or for a particle moving in a potential free field, or if the particle has no potential energy, then Schrodinger's time independent equation can be written as del square psi plus, that means v equal to 0. Put v equal to 0 here. So 2me by h cut square into psi equal to 0. This is the Schrodinger's time independent wave equation for a particle which is traveling in a potential free field. Okay, so this expression represents the variation of this wave function, or the variation of properties of our particles, or the matter waves we are considering, and how the energy is varying according to this wave function. അതായത് വേവ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്പേഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു. This is what Schrodinger's time independent wave equation says. Okay, and the use of this Schrodinger's independent time equation, Schrodinger's time independent wave equation is, it is similar to the time dependent one. That means it is a universal equation. That means this equation can be applied to all the particles which shows dual behavior, or the system of a particles which shows dual behavior. So apply this wave equation to some sort of system or some sort of scenario of quantum particle, then derive an expression for the wave function psi. അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ, അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ പോലെ ഏത് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനും, അതായത് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കിളിനും എന്ത് ചെയ്യാം, we can apply this Schrodinger's equation. Then we can solve, അതവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, solve this equation to reach psi. അതായത് ഒന്നും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, കൺസിഡർ we have a classical particle. So how we predict the future of these particles? Using Newton's second law, we say F equal to ma, or we say F equal to some m into what is acceleration, d square x by dt square. Then what is the solution of this equation? The solution of this equation is x, or the displacement of particle. If we find the displacement of particle in the terms of time t, we can say we find the equation of particle. Using that, we can predict the future of that particle. Similarly, we can apply this Schrodinger's equation to any sort of quantum particle or any system which shows dual behavior, and the solution of this equation is psi. That means our wave function. So we find the wave function using Schrodinger's equation. Then if we find wave function, if we get a expression for a wave function, that means we derived all the properties of that particle, or that means all the properties we know about that particle. So using that, we can find what is the probability distribution of particle, what is the momentum of particle, what are the allowed energy state of that particle. So this is the use of Schrodinger's time independent equation. Okay, so നമ്മൾ ഇന്ന് derive ചെയ്ത Schrodinger's time independent equation ആണ്, and it is called Schrodinger's
time independent wave equation, because we taken a wave concept, or we took wave concept for deriving this equation. Okay, so initially we find that what is the total energy of a particle moving in a potential field V. We said it is the sum of kinetic energy and potential energy, or K is equal to K plus V. Using the momentum expression for kinetic energy, at last we reach an expression for momentum in the terms of total energy E, mass M, and potential energy V. Okay, let's call that equation 1. Then we assume that the wave function corresponds to, or the matter wave associated with our particle we are studying is in the form of some plane progressive wave. Then what is the wave equation representing such a wave? It is given by del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. What is u here? U is the velocity of wave. Now, what is the solution of a corresponding differential equation? This differential equation, it is given in the form psi equal to psi 0 some e raised to I k dot r minus omega t. Then different, like here it is differentiated with the t 2 times, so we differentiate this solution 2 times. That means dou square psi by dou t square, we get minus omega square into psi. Then substitute this expression in our parent wave equation, then we get del square psi equal to minus omega square by u square into psi. Then for this my omega square by u square, we reduced it to 2 pi mu divided by v lambda. We know that what is omega, it is angular frequency, how it is related to frequency, and how velocity of a wave is related to its own frequency and wavelength. So using that principles, or using that data, we reach expression for omega square by u square as 2 4 pi square by lambda square. So using that, substituting that to our parental or our main wave equation, we get that del square psi by 4 pi square lambda square equal to psi plus lambda square psi equal to 0. Okay, now up to this we derived all this according to classical mechanics. Other views classical mechanics concept using a what is the total energy of a particle, what is wave equation. Wave equation is classical mechanics actually. So in this point, after deriving this expression, we started to apply some quantum mechanical concept. That means what is the de Broglie's wavelength of a particle with momentum p, or specifically what is the wavelength of a particle which has some energy v, energy E, and potential V, and mass m, which is moving through this potential field. Energy E potential energy V mass m particle wavelength. What did de Broglie said about it? It is given by h by 2 root of 2m e minus v. Or from de Broglie's wave concept, we reached an expression for lambda square. It is given by h square by 2m e minus v. So we resubstituted for lambda square in our wave equation. We already reduced. Then using that, we reduced our Schrodinger's time independent wave equation, and it also represents this Schrodinger's time independent wave equation also represent how our wave function varies according to the spatial coordinates and what are the allowed states of energy for this case. In the spatial coordinate x y z change wave function. Similarly, oro state in the allowed energy state. This is what this Schrodinger's wave equation says. Okay, so up to this we derived Schrodinger's time dependent and time independent wave equation. What is the importance of Schrodinger's equations? The importance of Schrodinger's equation is it is the basic expression in the quantum mechanics. Similarly, all the classical particles, or all the particles which obey classical mechanics will obey Newton's second law. That means we predict the future of each of the classical particles or a system of classical particles by assuming Newton's second law is obeyed by every particle in that system. Similarly, a system of quantum particles or a single particle which shows dual behavior should obey Schrodinger's equation if it is a particle showing dual behavior. The dual behavior wave property particle property particle Schrodinger's equation that is the importance of Schrodinger's equation. So now what is the use of Schrodinger's equation? That means if we get a set of
particles, or if you get a single particles. What do you mean by some system of quantum particles? The one of the simplest example is hydrogen atom. It contains a proton and electron. That means it contains two particles which shows dual behavior, or it contains two matter waves. So Schrodinger's equation can be applied to that system. And what is the solution of Schrodinger's equation? The solution of Schrodinger's first and second equation is psi. That means wave function. So in each case, solving Schrodinger's equation will give us Schrodinger's equation solve ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get the wave function. The solution of this differential equation is psi, wave function, psi at some x, y, z and time t. So if we get the wave function, that means we get the behavior of that particle, or we get all the properties associated with that particle. Using psi and some appropriate operators like momentum operator and energy operator, we can now derive what are the properties of system, or we can now predict what is the probability density of finding our particle, or the particle we are studying in some area A or some volume B, or what are the allowed energy states of particle. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ ലെവൽ എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ എന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ തന്നെ പഠിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇഫ് our electron or a quantum particle is trapped in a potential well, then what are the allowed state? എന്തൊക്കെ എനർജിയിൽ അതിന് ആ ക്വാണ്ടം വെല്ലിൽ അതിനെ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Similarly, we can derive all the properties that we know about the particle using this wave function. So ഇതാണ് സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷന്റെ ഉപയോഗം. സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബിഹേവിയർ പറയുന്ന സംഭവമാണ്, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, ജസ്റ്റ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദി psi, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സം ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിനോറിയയിൽ ഓരോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം എന്ത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ. എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi ആണ്. psi is the wave function. What is wave function? Wave function is the mathematical representation of matter wave, or it says all the things about the properties, or we can derive all the properties of the corresponding particle using wave function. Okay. ഓക്കെ, സോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സർ, നീഹ പ്രസന്റ് ആണ്. നേരത്തെ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ടിരുന്നു. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.